So good afternoon. So this is again Dr. C.H. Kiran Kumar dealing you the DBMS database management system, and we are going to deal now SQL, structured query language, or SQL. Now in this we have already seen so DDL commands, DML commands, and we are now looking at DQL, data query language, or also called as data retrieval language, DRL and kuda antaru. Now let us see, yesterday we have seen count star and order by. Now we were just looking at like. What do you mean by like? Like between operator also we have seen. Now we will go to what is called like, my dear friends. L-I-K-E, like. What is the meaning of like? No. ఈ విధముగా అంటే like అంటే, for example, if you talk about it has two forms. One is underscore, another one is percentage. What do you mean by underscore? If you want to have a single character, my dear friends, అలా కావాలి అనుకుంటే then we use underscore. First let us look at percentage. What do you mean by percentage? See, for example, no, what is the difference between equal and like? Equal is exact match, my dear friend. Exact match. Equal is an exact match. See, equal is an exact match, my dear friends. But whereas like is not a match. Not a match. It is an approximation. Like is not a match. Not an exact match. That is, for example, children, like ante equal ante exactly equal. But like ante, for example, select star from ATTN where student name like percentage A అని కొట్టామనుకో దాని అర్థం ఏంటి? సో స్టార్టింగ్ ఏదైనా ఉన్నాయి, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ గా ఉండాలి. ఉన్న అన్ని ఇవ్వు అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us see an example here, my dear friends. For example, ATTN తీసుకున్నాం. Select star from ATTN where student name like percentage A quotations end. Percentage A quotations end. చూడండి ఏమొస్తుంది. సో ఇట్ హాస్ నాట్ గివెన్ ఎనీథింగ్. సో ఒక్కడు కూడా లేరంట. అంటే ఏ అనే అక్షరం తోటి చూద్దాం. ఏ ఇదిగో క్యాపిటల్ ఏ ఉంది. లెట్ us see that also. So the meaning of this is, let us see, O. Nobody is there. Let us see Y. Oh, nobody is there. Let us see one. Percentage H. So percentage H. చూడండి. So student name
like percentage or underscore h అని ఇచ్చాను అనుకో ఏమవుతుందో చూద్దాం. or percentage h or guntur gun percentage ఇస్తే ఎవరి పేరులో అయితే gun అని ఉంటుందో వాళ్ళ పేర్లన్నీ వచ్చేసినాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి gun అంటే లైక్ స్టూడెంట్ నేమ్ లైక్ Gupta, for example, a law percentage LAVU law అని కొట్టామనుకోండి. So automatically it gives you all the names which are having LAVU or else G అని ఇచ్చామనుకోండి. ఎవరి పేరులో అయితే G ఉంటుందో వాళ్ళ పేర్లన్నీ వచ్చేస్తుంది. There are 39 names who are having the letter G ఉన్న ఈ. So this is called percentage, my dear friends, percentage. So this is how we use like. Even you can use no, for example, if we have how many lateral entries are there, see we can have like roll number like percentage 20 HU. See automatically there are 4 rows who are having 20 HU 5A 050. We need not know all these things, my dear friends. If we know 20 HU 5A, that is enough. Now how many are there? Again we have to go for count. Select count star. From ATTN where roll number like percentage 20 HU 1A. See అలా కనుక ఇచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్గా చూడండి 0. Why it is 0? Where roll number like percentage 20 HU1. Right. HU 5A kada 1 and kodutunna. Right. Anyhow, so you can see now count star. If you want count star, you just need to put count star from 10 where roll number like 20 percentage 20 HU percentage. So automatically it gives you the count. Count is number 4. Now you can also use this like even if you remove this, I think it will come. చూడండి అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే వేరే ఎక్కడైతే పర్సంటేజ్ పెడతారో అక్కడ నుండి అని అర్థం. అక్కడ నుండి ఏదైనా ఉండొచ్చు. అక్కడ దాకా ఇక్కడ ఏంటి దీని అర్థం ఏంటి? కంపల్సరీగా చూడండి. ఇఫ్ యు సీ హియర్ వేర్ roll number like 20 HU అని పెట్టారనుకోండి, so you will not get anything. అట్లా కాకుండా if you place a percentage here, automatically 20 HU అనేది స్టార్టింగ్ గా ఉన్న అన్ని రోల్ నంబర్స్ వచ్చేస్తాయి. So this is percentage is having very importance అండి. Percentage ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ you can place the percentage. If you place right percentage, what is the meaning of percentage? Value percentage. So ఏమేమి బయటకు వస్తాయి అంటే, so anything
containing value in the string will be outputted. Anything, ekkadaina unnai, anywhere malli, anywhere. Whereas this is what, atla kaakunda percentage value అని ఇచ్చేస్తే, పర్సంటేజ్ వాల్యూ అని కనుక ఇస్తే, సో పర్సంటేజ్ దగ్గర ఏదైనా ఉండొచ్చు. You can have anything, but it should end with value. It should end with value. So substrings containing or ending with value, ending with value, value percentage. You can also like give like this, value percentage. What is the meaning? So starting must be, so substrings having the starting string as value. This is what like is. Like చాలా ఉపయోగం అండి. ఏ SQL లో అయినా సరే, ఏ SQL లో అయినా సరే ఇది లేకుండా అసలు వల్ల కాదండి. దయచేసి గమనించండి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్, నెక్స్ట్ there is a percentage, my dear friends. Right, this is called percentage, my dear friends. Now there is another symbol called as underscore. Let us see that. Right, right. Comparison conditions, you can see here, comparison conditions are used in conditions that compare one expression to another expression. They are used in where class. An alias cannot be used in the where class. Alias, what do you mean by alias? I'll tell you just. Right, the symbols not equal and not equal can also represent the not equal to condition. See, in some variants this symbol is used for not, and some variants this is used for not. Now here you can see between, we have already seen between and. See, between, in. What do you mean by in? In ante enti? In means, in ante, no, you can also search, select star from, where some, from table name, where some element in. You can say in oka set meeku telusunte aa set lo, suppose for example, if you want to know the color, right, you have a predefined set. Red aina parvaledu, lekapothe
రెడ్ అయినా పర్లేదు, గ్రీన్ అయినా పర్లేదు, yellow అయినా పర్వాలేదు. ఈ మూడిట్లో ఏదైనా పర్వాలేదు అని రాయాలనుకోండి. సో హౌ డు యూ రైట్? నార్మల్ గా వేర్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడ్, ఆర్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు yellow, ఆర్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రీన్. ఇలా మూడు రాసే బదులుగా వేర్ కలర్ ఇన్ రెడ్ కామా yellow కామా గ్రీన్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇన్ అనేది సెట్ అంటారు, ఇన్ అనేది సెట్ అంటారు. సో ఇఫ్ యు నో ఏ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అండ్ యూ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ అవర్ required things or belong to only these 2 or 3 or 4 or 5, then we can use in. And you will be seeing structure query in a query, sub queries అంటారు. అట్లా ఆ సబ్ క్వరీస్ లో కూడా ఇన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ లెట్ us see ఇన్ అండి. నెక్స్ట్ see, these are all the examples of select last name comma salary from employees where salary between 2500 and 3500. that is ఏం చేస్తుంది ఇది? లాస్ట్ నేమ్ salary from employees table where salary between 2500 and 3500. అంటే 2500 నుంచి 3500 లోపల ఉండే అందరి ఎంప్లాయీస్ యొక్క లాస్ట్ నేమ్ మరియు salary ప్రింట్ చేస్తుంది. This is the meaning of this. Similarly, what is the meaning of this? Select EMPID, last name, salary, manager ID from employees where manager ID in 100, 101, 201. అంటే manager ID ఎవరికైతే manager ID ఈక్వల్ టు either 100 or 101 or 201 అవుతుందో వాళ్ళది ఎంప్లాయీ ఐడి, లాస్ట్ నేమ్, salary and manager ID print చేయి. That is the meaning of employee ID, last name, salary, manager ID, employees. Next, select first name from employees where first name like yes percentage అంటే ఏంటి? any string, any first name starts from yes, my dear friends. yes తోటి స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నటువంటి అన్ని పేర్లు ఇవ్వండి అని అర్థం. ఎస్ తోటి స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్న అన్ని పేర్లు ఇవ్వండి అని అర్థం. ఎస్ తోటి. సిమిలర్లీ, వాట్ డు యు మీన్ బై అండర్స్కోర్ ఓ పర్సంటేజ్? అండర్స్కోర్ ఓ పర్సంటేజ్ మీన్స్ అండర్స్కోర్ ఓ పర్సంటేజ్ అంటే సో అండర్స్కోర్ ఓ అనే లెటర్ ఎక్కడైనా రావచ్చు. సో ఒక్కసారి let us see what do you mean by this O percentage. See, where student name like underscore O percentage. So it gives you all names who are having O. ఎక్కడైతే ఇదిగో ఇక్కడ ఓ వచ్చింది చూడండి, బిఓ డిఓ. చెప్పమ్మా. సో ఇలా ఓ, డిఓ, జిఓ, కేఓ చూడండి, అర్థమైందా? ఇక్కడ ఓ వచ్చేయన్నీ వచ్చేస్తాయి. యు అండర్స్టాండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? అలా అండర్స్కోర్ ఓ కూడా వాడుకోవచ్చు. అండర్స్కోర్ ఓ కెన్ బి యూస్డ్ లైక్ దట్. Right? This is how O can be used. This is how like is used, my dear friends. Like. Right. Next. See, logical end and logical or logical not. End. Logical end returns true if both the things are true. Otherwise, it returns false. Next, or
you already know what do you mean by or. Next, let us see this. Select employee ID, last name, job ID, salary from employees where salary greater than or equal to 10,000 and job ID like percentage MAN percentage. అంటే ఏంటి దీని అర్థం చూడండి. Select employee ID, give employee ID, last name, job ID and salary where salary 10,000 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి మరియు జాబ్ ఐడి లైక్ మేనేజర్ ఆర్ managerial consultant or some other whatever percentage man ఉంటే వాళ్ళందరూ లిస్టు ఇవ్వు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ, రైట్. సిమిలర్లీ చూడండి, employee ID, last name, job ID, salary from employees where salary is greater than or equal to 10,000 and job or, what do you mean by or, and what is the difference between these two? And ikkadaithe 10,000 salary undali and మేనేజర్ లాగా ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే దీంట్లో నుంచి బయటకు వస్తారు. మరి ఇక్కడ శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 10,000 ఉండాలి లేదా ఓన్లీ వన్ కండిషన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ జాబ్ ఐడి లైక్ మేనేజర్. అంటే 10,000 పైన ఉన్న శాలరీ వాళ్ళు రావచ్చు మరియు ఆర్ మేనేజర్ లాగా ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా తీయి అని చెప్పటాన్ని this is how it is. See, select last name comma job ID from employees where job ID not in ante not in IT programmer, ST clerk, SA rep ante migilina anni designations ivu ivi tappa chudandi, accept these job identifications, accept these, I want all other job identifications అని అడిగితే ఏదన్నా క్వశ్చన్ లో, when you have a question like no, give or select all rows except second CSE A అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు సెకండ్ CSE A తప్ప మిగిలిన అన్ని సెక్షన్స్ బయటికి తీవు అన్నప్పుడు we go for like this, not in my dear friends, not in, right. See the order by SQL functions. Right. కొన్ని SQL character functions చూద్దాం. concat joins values your, right. ఇది concat ఎలా యూజ్ చేస్తారో ఒకసారి చూడండి. concat, see, concat is used like just like very simple అండి. చూడండి మీరే చూస్తారు. select concat ABC కామా చెబ్రోలు. see, ఇదిగో చూడండి రెండు కన్కాట్ అయిపోయింది. సో can you observe this అండి? these two are combined, ఈ రెండు కంబైన్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కన్కాటినేషన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, కన్కాటినేషన్ అంటారండి. ఇంకా చూడండి, సబ్స్ట్రింగ్ extracts a string of determined length. see, substring of hello world comma 1 comma 5. the meaning of this is hello world comma 1 comma 5 అంటే ఏంటి దాని అర్థం చూడండి. substring, let us see how it works. substr my dear friends, substr from hello world comma 5 1 comma 5 6 అని ఇచ్చాను అనుకో, ఏమొస్తుంది అదిగోండి, హలో 1 నుంచి బిగిన్ అవుతూ 6 లెంగ్త్ కలిగినటువంటి స్ట్రింగ్ ని బయటికి తీసుకురా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్స్ట్రింగ్. substr you can see here substr. similarly length is another command which gives you length.
right? INSTR finds numeric position of a named character. Children, INSTR hello world comma W అని ఇచ్చాం అనుకో, automatically it finds the numeric sixth position లో ఉన్నది. 1 2 3 4 5 sixth position లో ఉన్నది. That is how it gives. LPAD pads the character value right justified. See ఇలా రైట్ సైడ్ లో అన్ని స్టార్లతోటి నింపేస్తుంది. అన్ని స్టార్లతోటి నింపటాన్నే ఎల్ ప్యాడ్ అంటారు. ఆర్ ప్యాడ్ అంటే రైట్ సైడ్ నింపటాన్ని ఆర్ ప్యాడ్ అంటారు. ట్రిమ్ అంటే చూడండి తీసేయటాన్ని ట్రిమ్ హెడింగ్ ఆర్ ట్రైలింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ఏ ట్రిమ్స్ తీసేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఇస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ right string manipulation, character manipulation functions in SQL. In SQL you can easily see this. LPAD, INSTR, length, SUBSTR, concatenation. Right. Now these are number functions which are very important, my dear friends. Round of 45.926, 2 automatically it rounds it to next nearest one 45.93. Trunk ante 45.92 vastadi, right? Returns remainder of the division. Mod gives you the remainder of the two numbers. Remainder ichedanni mod ani antaru. Next, see dates తోటి వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయండి, రైట్? we will see this one by one. చూడండి, see this is how we can use date. See last name comma system date minus hire date by 7 as weeks. So how many weeks a person worked అనేది కూడా మనం ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు. సో లైక్ వైజ్ ఎట్లా మంత్స్ బిట్వీన్, యాడ్ మంత్స్, సో ఇవన్నీ కూడా డేట్ ఫంక్షన్స్ అండి. ఇవి ఒక్కొక్క ఒరాకిల్లో ఒక రకంగా ఉంటాయి, MySQL ఒక రకంగా ఉంటాయి. సో ఇట్లా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి. సో ఎనీహౌ దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ డేట్ ఫంక్షన్స్, రైట్? నౌ లెట్ us see group by and last group by and having చూస్తే మనకి ఇవి ఒక ఎండ్కి వచ్చేస్తామండి. గ్రూప్ బై, జనరల్లీ గ్రూప్ బై ఈజ్ యూస్డ్ టు గ్రూప్ the things. For example, if you see attendance, మన attendance తీస్తే, if you want to group attendance by section అప్పుడు by or చూడండి ఇట్లా something like this, where one group by hours attended, HOURS hours attended. చూడండి ఏమొస్తుంది, చూడండి, రైట్? 8.40 all are ordered. It is almost ordered. And the advantage of using group by is, my dear friends, group by use చేస్తే advantage ఏమిటంటే you can use aggregate functions, my dear friends. Aggregate functions, for example, max of or sum of student name, roll number comma max of HOURS hours attended, where one group by HOURS hours attended and కొట్టేస్తే
automatically it gives you, చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇట్లా ఇస్తుంది. ఒక గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి మాక్సిమం నంబర్, ఒక గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి మాక్సిమం నంబర్ ఇచ్చేస్తుంది. అట్లా కాకుండా ఫస్ట్ మ్యాక్స్ పెట్టి something like this. So right now we want to find out the minimum max of HOURS, hours attended. Right, 91 is the one. So what it does is it groups the entire things. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్ లో అయితే సో వేర్ ఎక్కడైతే ఇప్పుడు చూడండి ఈక్వల్ ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు టేక్ దిస్, చూడండి ఇది ఈక్వల్ గా ఉన్న దగ్గర దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ గ్రూప్ బై ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు. ఈక్వల్ వాల్యూస్ ని ఒక కట్టగా కట్టాలి అంటే గ్రూప్ బై సెక్ నేమ్ అన్నాం అనుకో, సెకండ్ CSE గ్రూప్డ్ విత్ 1, సెకండ్ CSE B ఆర్ గ్రూప్డ్ విత్ అనదర్. సో అలాంటి గ్రూపింగ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు we have to go for group by. Generally this group by is used. ఈ గ్రూప్ బై ఎప్పుడు వాడతామంటే when ఈ మన అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ని ఈ గ్రూప్ బై ని రెండుని కలిపి వాడుతూ ఉంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెలెక్ట్ వర్బ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సెలెక్ట్ అండి. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ లెట్ us go with what is called inner queries or join queries or sub queries. ఆ సబ్ queries కి వెళదాం. నో సార్, HOD సార్ని అడిగానండి. సో he will be giving you the notes and all. ఆ సార్ నోట్స్ ఇస్తా ఉన్నారు. ఆ నోట్స్ ఇవ్వటం తోటే ఆ నోట్స్ అందరు మీకు పెట్టేస్తాను. సో ఇట్ మే టేక్ 1 or 2 days. సార్ ఇంకా ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేయలేదు. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ I will be placing you the so this is how it is. So if you have